100% of Protestant or Catholic majority countries outside of Africa are highly functional democracies. 100%. 6% of Muslim majority countries are democracies. Do they actually want to be democracies? I mean, we have a slightly quaint view in places like the UK that we are the exemplar for how a country should operate. When I was in Qatar, for example, for the World Cup, the Football World Cup, I met some of the high-ranking Qataris, including people who were related to the Emir, and they were kind of laughing at the idea that they would look at the UK as a template for how a society should exist, with our knife crime, our drug abuse, yeah, well, our it's drunkenness. easy to say that. I'm throwing it back at you. They were genuinely bemused. They were genuinely bemused that we would think here that somehow the way our country operates is the exemplar that they should be adopting. It isn't necessarily the case that the denizens of the Islamic world look to progressive Western democracies as the ideal, but that turns out to be a problem if you're importing them en masse, because their fundamental predisposition might not be democratic, and yet they're in a democratic society. So it isn't obvious what to do about that. Okay, the next thing I would say is it's pretty bloody easy for the rich Muslim countries who are absolutely awash in, I would say, undeserved oil money to moralize about the superiority of their culture. I mean, the Wahhabis in Saudi Arabia were a little, fringe tribal cult before the West stupidly dumped $1 trillion on them and allowed them to propagandize the entire world. They would have been a backwoods Arab tribe lost in the desert forever if it wasn't for oil money. Sur les limites évolutives de la démocratisation. Il est vrai que la nature des systèmes politiques varie considérablement, des diverses autocraties aux systèmes hautement démocratiques. Il est vrai que la plupart des pays contemporains ont déjà franchi un seuil minimum de démocratie, mais il existe des disparités persistantes dans le niveau et la qualité de la démocratie. Pourquoi ? Pourquoi n'a-t-il pas été possible pour tous les pays de se démocratiser et d'établir une démocratie de qualité égale ? C'est le problème discuté et analysé dans cet article. On soutiendra que la variation des systèmes politiques du point de vue de la démocratie reflète, en plus de l'impact de nombreux facteurs immédiats, la diversité humaine évolutive et que, en raison de cette diversité, il n'a pas été possible d'atteindre le même niveau et la même qualité de démocratie dans toutes les parties du monde. Cette argumentation se fonde sur l'idée que, comme il existe des différences significatives dans les capacités mentales évoluées des populations, notamment le QI national, et que ces différences affectent les conditions sociales préalables à la démocratie, la répartition des ressources. Il doit y avoir des différences considérables dans le niveau et la qualité de la démocratie. Ces différences persisteront probablement, car leurs racines peuvent être retracées via la répartition des ressources aux différences d'intelligence nationale moyenne. Et dans une certaine mesure, aux différences de température moyenne annuelle. Cet argument sera testé par des données statistiques empiriques couvrant 172 pays contemporains.